Madhava Kunjarikari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunjavihari Jayo Radha Madhava Kunjavihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe 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 Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radha Madhava Jaya Radha Jaya Gauranitay Jaya Gauranitay Gauranitay Jaya Gauranitay Jaya Gauranitay Gauranitay Jaya Gauranitay Jaya Gauranitay Jaya Gauranitay Gauranitay Jaya Gauranitay Jaya Gauranitay 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 Jaya Gauranitay Nitai Gaurani Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Nitai Gaurani Gaur Hari Gaur Hari Gaur Nitai Gaurani Gaur Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada
Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnavavrinda ki Jai, Jai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamine Jinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haritve. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradvishane Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patisanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Tat Sat. So we'll talk today about deity worship at home. Сегодня мы будем рассказывать о поклонении божествам дома. In the Vedic culture, almost everyone worships the deities at home. В ведической культуре практически все поклоняются домашним божествам. Especially the Brahmanas. Особенно браманы. Brahmana means Yajana Yajana Patana Patana Dadati Pratigranati. This is what describes the Brahmana. Which means that a Brahmana will study the scriptures and help others study the scriptures. В этом стихе описываются 6 признаков брамана. Первый из них — это браман изучает Писание и преподает эти Писания другим. The next quality is that Yajana Yajana. Yajana Yajana means he will perform yajnas and help or assist others in performing yajna. Следующий аспект брамана, то есть признак или качество брахмана, это яджана яджана, то есть он сам совершает ягью и обучает других совершать ягью. And the third qualification is that Patana Dadati Pratigranati, which means that he will accept donations when given to him, and he will also give donations to other deserving brahmanas. И следующий признак брамана — это дадати пратиграхнати, то есть он принимает пожертвования, которые ему дают, и также раздает пожертвования достойным этого брамана. And in the Vedic culture, all the towns and villages and cities, they were all developed around a deity. В ведической культуре в центре каждого города,
деревне или дома были божества. That means the center of all activity of the village, towns and cities used to be one or the other temple. То есть в центре деятельности какой-либо деревни, населенного пункта, большого или маленького города было всегда божество и какой-то храм. And therefore many of the Brahmanas used to serve the deities, these deities. И поэтому этому божеству служило много браманов. But at the same time they also maintained their own house deities. И наряду с этим они также и поклонялись своим собственным домашним божествам. But by house deity we mean it could be murti forms or it could be the shila forms. Домашнее божество может быть в форме мурти, а также в форме шилы. But some sort of worship every Brahmana used to do at home in the olden days. Тем не менее, каждый браман у себя дома поклонялся какому-то божеству в той или иной форме. Так было раньше. In no other generally the bigger forms of religion like Christianity or Islam or Buddhists, they either condemn deity worship or they did not have any worthwhile deity worship. Однако так случилось, что в основных мировых религиях, как христианстве, католической церкви, буддизме, исламе, отрицают поклонение божествам, либо осуждают и не признают его. For example, what kind of deity worship can a Christian do? Например, каким божествам могут поклоняться христиане? Some kind of ceremonies are there only in the churches, but at home the maximum is just kneel down and pray or read Bible. Они могут совершать какое-то поклонение только в церкви, но дома максимум, что у них есть, это иконы, изображения и Библия. Of course, there is no question of deity worship at all in Islam because according to Islam, no idols can be worshipped. And they think all deities are idols. А в исламе вообще нет речи о том, чтобы поклоняться божествам, потому что в исламе считается неприемлемым поклоняться идолам, а божества они, конечно, считают идолами. So therefore the concept of serving Archa Vigraha of the Lord, a beautiful deity of the Lord, was never known to practically anyone outside of Vedic culture. Поэтому практически ни в одной культуре, за исключением ведической культуры, не было такого понятия, как поклонение Арче Виграхе в форме Господа. So it is only in Vedic culture that a form of the Lord, which can be made of either Shila stone or Ratna jewels or earth, Prithvi or painting, Chitrapata or even in Manasa, within the mind. So only in Vedic culture the deities were manifesting in any one of these elements. А в ведической культуре существует поклонение божеству, которое может быть проявлено в одной из форм, изготовленных из металла, камня, дерева, глины, либо нарисовано. So it is also, once a deity is made, then
there are definite procedures how to do the installation of the deity or prana pratishtha for the deity. Затем, когда божество сделали из какого-то материала, то необходимо провести церемонию прана-пратиштху, то есть церемонию установления божеств. So once prana pratishtha is complete and a pure devotee of the Lord welcomes the Lord in that deity form, then the Lord is personally present in the deity form. И после процедуры прана-пратиштхи, когда чистый преданный Господа приглашает самого Господа в форму этого божества, Господь сам лично присутствует в этом божестве. Then once the Lord is present, then He can receive our service. And whatever service we do to Him, and when it is done in a regulated way, according to the injunctions, prescriptions given in the Shastra, then it becomes deity worship. И так как Господь присутствует лично в божестве, то Он принимает наше служение, какое бы это служение ни было. Если мы посвящаем божеству себя и свою деятельность, то это и есть поклонение божеству. So in this way, scriptures are very clearly telling us, very precisely, how we can worship the deity. Таким образом, Писание дает нам четкие указания того, как нужно поклоняться божествам. Now, temples are there, homes are there. In temples also deities are there. In homes are also deities available. Есть божества храмовые и есть божества домашние. Though at home there may not be an installed deity, but in many homes installed deities can also be there. И в домах может не быть установленных божеств, однако во многих домах божества установлены согласно этой церемонии. So, deities being present in both the places, yet there is a consideration for the home deities, for the home deity worship, which may not be up to the standard recommended for a temple deity worship. Итак, божества присутствуют как дома, так и в храме, однако у тех божеств, которые есть у нас дома, другие стандарты, и они могут отличаться от стандартов, которые рекомендованы в храме. So, a standard which is lower than the standard that is established in the temples for deity worship is acceptable for home deity worship. В поклонении домашним божествам позволяются стандарты более низкие, чем стандарты храма. For example, Srila Prabhupada writes in one place that the deity at home can accept bhoga according to the requirements of the house occupants. Например, Прабхупада в одном из комментариев пишет, что божества принимают ту бхогу, которая готовится в соответствии со вкусами обитателей этого дома. Supposing in a house there is a couple living along with their children, and the husband has got a sugar complaint. That means, he should not eat sugar. So, diabetic. Например, если в семье живут муж, жена и дети, и у мужа проблемы с повышенным уровнем сахара, то есть он не может есть много сахара. And supposing the wife is also a diabetic.
И у жены, например, тоже диабет. Then many of us know that this diabetes is a kind of hereditary disease. That means if father and mother both have got, then naturally the children can, the opportunity to get diabetic for the children is very high. Ну и известно также, что диабет это болезнь, заболевание, которое передается по наследству, поэтому вероятность, что он возникнет у детей, также высока. So naturally, the couple and their 2 children, either they are diabetic or diabetic prone, therefore they will generally not eat so much sugar, so much sweets. И естественно, в этой семье, где люди либо заболели диабетом, либо склонны к этому заболеванию, они будут исключать сахар и есть сладкое как можно меньше. So if none of the residents of the house are going to eat sweets, so why will they make sweets? Если никто из жителей этого дома и никто из членов этой семьи не ест сладкое, то зачем им готовить сладкое? So they will naturally prepare some food which does not contain too much sugar. Поэтому, естественно, они будут готовить пищу, которая содержит немного сахара. But Krishna likes halwa, Krishna likes sandesh, Krishna likes peda, Krishna likes rasgulla. Однако Кришна любит и халаву, и сандеш, и расагулу. So all these things are not there. Но ему этого не готовят. So Krishna will not get, the Krishna in that house will not get any of these things. То есть в этом доме Кришна вот этих любимых сладостей не получит. So, Prabhupada says it's okay. Прабхупада говорит, что ничего страшного. So if you have some restrictions, so you cook according to the restrictions, but whatever you cook, you offer to the Lord. Прабхупада говорит, что если у вас есть какие-то ограничения в пище, то нужно готовить в соответствии с этими ограничениями. Однако, все, что вы готовите, нужно предлагать Господу. Of course, whatever you cook does not mean, you cook some dishes which Krishna will not accept. Meat-based product or whatever it is. He will not accept all of it. So, whatever you cook means within the means that is acceptable to the Lord, such items, whatever you cook, the Lord will accept. Ну, конечно, все, что вы готовите в это понятие, не входит, что вы должны готовить то, что Господь не будет есть, например, мясо. Все, что вы готовите, ограничено тем, что принимает Господь. Если вы это будете готовить и предлагать Ему, то Он это примет. And He will certainly accept and He will certainly bless us. И нет сомнения в том, что Он это примет, и, безусловно, Он благословит вас. Also, in a temple worship, the offerings, the bhoga offerings or the arati are all very clearly regulated, meaning 4:20 a.m. in Davalita temple, there will be Mangalarati. Whether one person is there or 100,000 persons are there, devotees are there, Mangalarati will go on. В поклонении же храмовым божествам есть строгие правила и строгие стандарты. Например, в данном храме Мангала-арати начинается в 4:20, и независимо от того, сколько человек присутствует на Мангала-арати, один или вообще никого, Мангала-арати все равно будет. And then at 7:30 or 7:15 at the appointed hour, Darshanarati. Then immediately after Govindam prayers, Prabhupada Guru Puja. Then immediately after Prabhupada Guru Puja is Bhagavatam. And when Prabhupada Guru Puja, in between Prabhupada Guru Puja and Bhagavatam, screen is closed, and at the appointed time, the Lord will get his plates, bhoga plates. And what has to be in the bhoga plate, it's all very clear. For this kind of offering, this many sweets should be there, this much of rice should be there, this many chapati should be there, this much of vegetables should be there, this many kinds of drink should be there, it is all defined. И в 7:30 или в 7:40 начинается другой арати,
затем начинается Бхагаватам, то есть затем начинается Гуру Пуджа, Прабхупад, затем Бхагаватам, и во время Бхагаватама и Гуру Пуджи занавески алтаря закрываются, Господу предлагают завтрак. Причем завтрак тоже строго определен, Господу предлагают определенное количество овощей, напиток, чапати, то есть все это в соответствии с четким стандартом. So, the offerings, different offerings, whether it is in the form of arati or in the form of kirtan or in the form of bhoga, they are regulated, highly regulated, and the standards are maintained according to time. И в храме все стандарты строго урегулированы, и всякий вид служения Господу происходит в определенное время. So the cooking is also done in a very regulated way, not in an unregulated way. We do cooking in the temple. In a very regulated way, cooking is done in the temple. Because the kitchen has to supply the bhoga to the pujari, and the pujari will offer it. So kitchen also works in a very regulated way. Также процесс приготовления пищи в храме строится в соответствии с упорядоченными правилами, потому что то, что готовится на кухне, оно отдается пуджари, и пуджари предлагает эту бхогу божествам в храме. And the visitors to the temple also are very regulated. И посетители храма тоже следуют четкому распорядку. Now let me explain this. Nobody will come when the temple is closed and demand, please give me prasadam. Because temple is closed, everything is closed, there is nothing, prasadam is not left. Nobody will demand. То есть что это означает? Что если посетитель придет в храм в то время, когда храм закрыт, все закрыто, он не станет требовать просад. Потому что нам известно, что в это время уже просада не осталось и храм закрыт. So the visitors know, if I want prasadam, I have to go at this time. Посетители храма знают, что если они хотят просад, они должны приходить в определенное время. And if the visitors come in a hard time, if they want prasadam, then they wait. Если же они приходят в другое время и они хотят просада, они будут ждать просад. But can you tell that to your guests who are coming to your house? Но можете ли вы точно так же обойтись с гостем, который приходит в дом? We can't tell. So the guest will come at any time, and they may have very special requirements. So we have to cater to them. Гость может оказаться у нас в доме в любое время, и у него могут быть какие-то свои пожелания, и мы исполняем эти пожелания. So Prabhupada writes that the Lord will not only accept according to the requirement of the residents of the house, but the Lord will also accept according to the requirements of the guests to the house. И Прабхупада уточняет, что домашние божества принимают подношения не только в соответствии со вкусами жителей этого дома, но и также в соответствии с пожеланиями гостей этого дома. So 12 o'clock in the night, somebody is coming from the airport to the house. Если, например, в 12 ночи кто-то приезжает к вам в гости из аэропорта, they had a 12-hour flight, they are coming from India. Он 12 часов летел из Индии, например. They are very hungry. Он очень голоден. Will you say, you wait until tomorrow, 4:30 I will offer, and at 4:30 you will get only this kind of offering. What? You will get 2 sundaes and some sweet rice. Вы же не скажете этому гостю, and some fruit, because that is what we will offer to the Lord. Can we tell that to our guests? Что ты, значит, подожди до 4:30, вот в 4:30 я божества разбужу, и тогда я тебя накормлю. Причем я тебя накормлю только тем, что я предложу божествам. То есть сладкий рис, сандеш, а все остальное потом. Разве мы можем сказать такое гостю? Or can we say, if you want to eat rice dal sabji, then you have to wait for 8:30 offering in the morning. So 9 o'clock I will give you rice dal sabji. И также вы же ему не скажете, а если ты хочешь рис и сабджи, то подожди до 8:30, в 9 часов я тебе предложу то, что было в утреннем предложении божествам. So therefore Prabhupada says, if there is a special requirement,
if some guests are coming, then we have to give them bhoga or prasadam. What should we give them? И поэтому Прабхупада говорит, что если в доме появляется гость, и у него есть какие-то пожелания, то нужно дать ему... we have to give them bhoga? Should we give them bhoga or should we give them prasadam? What should we give? Что мы ему дадим? Бхогу или прасад? Что мы ему должны дать? So we have to give prasad. So we have no prasad. Да, мы должны ему дать прасад. But can we all say, no, whoever comes better, we will make 10 chapatis extra and 2 big pots of sabji extra every day and 4 sweets extra. Is it possible? Not possible. Because we have to give them prasadam and they are coming in an odd time and we don't know also whether they are coming or not. Supposing they come, so we have to give them prasadam, right? So therefore, what we will do, is it practical to always maintain 10 chapatis extra always? То есть гость может прийти неожиданно, и его всегда нужно угостить прасадом. Но что мы будем делать? Разве это практично всегда предлагать божествам лишних десяток чапати и лишние 2 кастрюли саджи? So what if no guests come on that day? В ожидании, рассчитывая на то, что какой-то гость появится. А если этот гость не появится в этот день? So that chapati will go waste? То эти чапати испортятся? Or we have to eat old chapatis? Либо придется съесть все чапати. So Prabhupada says, all right, you give them prasadam. So when a guest comes, you ask them what they want to eat, and then you prepare that, and then you offer that to Krishna. It may be 6 o'clock in the evening, it may be 8 o'clock in the evening, whatever time. You offer to the house deity, and then you give them hot prasadam. В связи с этим Прабхупада говорит, что если в вашем доме появляется гость, нужно учесть его пожелания, чтобы он хотел поесть, приготовить это, предложить это Кришне, это может быть в любое время, например, в 6 часов вечера, и предложить гостю горячий свежий прасад. So in this way, the Lord is very mercifully accepting what the guest wants to eat. И таким образом Господь милостиво примет то, что хочет есть гость. And not only He is accepting what the guest wants to eat, He is accepting it at all odd hours. Odd hours means untimely. И кроме того, Он не просто принимает то, что хочет есть гость, а Он принимает это в любое время. But that is not possible in temple Однако, worship. это невозможно здесь, в храме. We cannot come and say, Vishwanath Prabhu, Hare Krishna, so today I want to eat khichdi, so you please offer khichdi to Dayanita, Shachishuta, so I will wait. No, we cannot tell. Здесь не может быть так, что гость приходит в храм и говорит Вишнурадха Прабху, вот сегодня у меня есть желание поесть кичри, поэтому приготовьте, пожалуйста, кичри, предложите их божествам, а я подожду. Нет, в храме такой стандарт невозможен. So there is a joke which one of the devotees was sharing with me a few days back. Вот в связи с этим один преданный пошутил со мной на эту тему. In India, you know, everybody has got, many of them have got a small deity of Laddu Gopal, many of them. And generally, the name for Laddu Gopal is Lala. Lala means child, sweet child. В Индии у многих есть маленькое божество Ладу Гопал, и они его уменьшительным именем зовут Лала. Лала означает ребенок очаровательный. So there was this old woman. She is staying all alone, and she has this deity of Laddu Gopal, and she has to feed Laddu Gopal naturally every day. И как-то раз одна пожилая женщина, у которой было это божество Ладу Гопал, она должна была ему каждый день готовить. So this old lady, if she wants to eat khichdi, she will ask loudly. She has already made up her mind. She wants to eat khichdi. So she will ask Lala like this. What Lala? So you want to eat khichdi today?
okay, I'll prepare khichdi for you. И эта пожилая женщина, если она хотела кичри поесть в какой-то день, она вот так ему говорила: ну что, Лава, хочешь кичри сегодня? Хорошо, приготовлю тебе кичри. One day she will say, what Lala? Huh? Too many days you have not had the samosa. Huh? You are wanting to eat samosa. Okay, I'll prepare samosa for you. И она жила одна, никого больше не было у нее. И вот однажды она сказала: а вот ты самосу давно не ел, несколько дней уже. И, ладно, приготовлю тебе самосу. So in this way, so we cannot say it is wrong in one sense, and neither can we say it is right in another sense. И насчет этого можно сказать, что с одной стороны это неправильно, но на самом деле с другой стороны это правильно. So in this way, this kind of leverage is available and possible in home worship, but never in temple worship. Иными словами, такое отношение с божествами возможно при поклонении домашним божествам, однако это невозможно в поклонении храмовым божествам. Then there are children in the families. So when there are children, they have all kinds of requirements at all odd times. А если еще и дети есть в семье, то у них эти пожелания бесчисленные, причем в самое разное время. Suddenly they will want to drink milk. Внезапно ребенок может захотеть пить молоко, Because they became hungry. потому что он проголодался. Or they don't want to eat anything because they have a upset stomach. Или они вообще ничего не хотят есть, потому что у них с аппетитом плохо. So in this way, the child takes precedence over everything else. Supposing the child is sick, can the mother say, child is very sick, can the mother say, child, you please wait, I am now going to do arati, or I have to cook. So after cooking, I will offer, and after offering, then only I will take you to hospital. Is it all practical? It may be, theoretically it may be very correct to say that, but is it possible to do in everyday life? Ребенок может, то есть у него могут быть разные потребности, от которых мама может зависеть в повседневной жизни. Например, если ребенок заболевает и его нужно отвезти к врачу, мама не может сказать: подожди, я сейчас проведу арати, потом я предложу божеству пищу, и потом мы с тобой пойдем к врачу. Да, это правильно, однако в повседневной жизни это невозможно. So it is not possible. So we have to take care of the children. So sometimes, we may have to tell the deities, Lord, for today you kindly adjust. I will take my daughter to the hospital and then I will come back, and then instead of the 7 o'clock arati, I will do the same arati after I come back from the hospital. Бывает, что это не всегда выполнимо, и поэтому в отношении домашних божеств мы можем сказать: дорогой Господь, мне нужно срочно отвезти ребенка к врачу, поэтому я арати проведу позже, когда вернусь от врача. But that is unheard of in established temple worship. Однако такое непозволительно в храмовых стандартах поклонения божествам. If head pujari is sick, he cannot close the temple and then put one notice, head pujari is sick, arati will be performed 3 hours later. Not acceptable. Здесь неприемлемо такое, что если старший пуджари заболел, то он вывешивает на алтаре табличку: пуджари болен, арати будет через 3 часа. Or worse, head pujari is great granddaughter's daughter is sick, therefore he will not come for puja. Или, например, что внучка пуджари больна, поэтому пуджари не может прийти на пуджу. Not possible. Нет, в храме это невозможно. Если старшего пуджари нет, значит будет проводить службу другой пуджари. But these things are not possible to maintain in a house worship. Therefore, Keshav Maharaj, who gave Prabhupada sannyas, so he is Prabhupada's sannyasa guru, so he writes like this.
Так что это касается храмовых божеств, но есть исключения в поклонении домашним божествам. В связи с этим Кешава Бхарати Махарадж, который дал Шриле Прабхупаде саньясу, пишет: Worship of the Supreme Lord is of two varieties. Поклонение Верховному Господу бывает двух видов. The worship of Shalagram Shila, Govardhan Shila or other deity forms of the Lord, which is performed by householders. Поклонение Шалаграма Шиле, Говардхан Шиле или божеству в других формах, которые выполняют домохозяева. And that found, the deity forms found in the temples of formally installed deities of the Lord is the second. И второй тип поклонения – это установленная форма божества в храме. The first kind, that is home deity worship, is performed with ingredients according to the means of the householder and is therefore reduced or shortened service. В первом случае поклонение божествам происходит в соответствии с потребностями и возможностями домохозяина, поэтому в домашнем поклонении божествам стандарты могут быть упрощенными. The second type is the worship of the Supreme Lord as King in awe and reverence. Во втором случае поклонение Верховному Господу происходит по высшим стандартам. Ему поклоняются как царю с почтением и благоговением. Second type means temple worship. Второй тип означает поклонение божеству в храме. In such kingly service, regular worship is a necessity. В таком служении Господу как царю необходимо и обязательно является упорядоченное служение. If it is not regularly, then sinful reaction is incurred. И если это служение происходит не в соответствии со строгими правилами, то последует за это греховная реакция. So pujaris, please be very, very careful. Поэтому, дорогие пуджари, будьте, пожалуйста, очень внимательными. Householders and those who have given up their homes but are carrying on simple deity worship are able to offer foodstuff to the Lord more or less according to needs of their own families. Семейный человек может предлагать божеству пищу в соответствии с потребностями и желаниями членов его семьи. Needs, according to the needs of their family and of the associate Vaishnavas or of guests who come to them. See, whatever I have told is here, direct instruction by Prabhupada's Sannyasa Guru. То есть в соответствии с потребностями самих домохозяев, их друзей вайшнавов, а также гостей, которые посещают этот их дом. То есть, видите, здесь в этом наставлении повторяется то, о чем я до этого говорил, то есть это наставление дает саньяса гуру Шрилы Прабхупады. But in kingly service, that is temple service, deity, service of the deity, everything must be regulated. Однако в царском типе поклонения божеству, которое происходит в храме, вся деятельность должна быть в соответствии со строгими правилами. So does it mean that worshipping deities in home is purely unregulated? И разве может это означать, что, иными словами, значит ли все это, что поклонение божествам дома совершенно не урегулировано? Как вы думаете, что вы, как вы поняли? It is not unregulated in that sense. Нет, нельзя сказать, что поклонение божествам дома не подчиняется никаким правилам. It means some concessions are there. That's all. Имеется в виду, что в этих правилах имеются какие-то исключения. Not that we take home a deity and then place him, and then one day we give him 108 offerings. Не должно быть так, что в один день мы предлагаем своим домашним божествам 108 блюд. Then next day give him 2 offerings. А на следующий день предлагаем ему только 2 блюда. And for 3 months no food for him. А потом 3 месяца вообще ничего не предлагаем. These are not acceptable. Нет, такой стандарт тоже не приемлем. So there are minimum standards which have to be there. Есть какие-то минимальные стандарты, которым нужно следовать. So we will now again read from what personally Prabhupada has
written a letter to one devotee with regard to deity worship. Поэтому сейчас я вам прочитаю отрывок из одного письма, которое Шрила Прабхупада лично написал ученику в связи с поклонением божествам. With regard to deity worship at home. В связи с поклонением домашним божествам. So Prabhupada writes, he can worship Gauramita in his home. The most important element for their worship is the chanting of the Hare Krishna mantra. Прабхупада пишет, да, он может поклоняться домашним божествам, и самый важный элемент поклонения – это воспевание Харе Кришна мантры. They can have at least one arati, and whatever foodstuffs are prepared can be offered. Они могут проводить, по крайней мере, одно арати в день, и все, что они готовят, нужно предлагать. So you see, again Prabhupada is telling, it is always. So this is the minimum standard. What is the minimum standard? That we should care for the deities. It's not that, deities are like some toys somewhere, and one day suddenly we go in front of them and fall and give 108 Dandavat pranams, and then after that we totally forget about him. We should not do like that. We must be fully aware that we are having a deity at home, and we should make the best possible arrangement for them, for their service. Итак, еще раз здесь Прабхупада подчеркивает, что при поклонении домашним божествам должен существовать какой-то минимальный стандарт. Мы обязательно должны о них заботиться, обязательно должны им служить. Это не так, что в какой-то день мы можем предложить им 108 дандаватов, а на следующий день вообще забыть о них. Божества – это не куклы и не игрушки, им нужно регулярно служить. Supposing your husband comes home, and then you know that he comes home around 7:30, 8 o'clock or whatever. Например, муж возвращается домой. Возвращается домой он примерно в половине восьмого, в 8 вечера. And he has already told you, look my dear wife, I am going to come home today around 7:30, 8 o'clock. I want to eat hot meals. Hot food. I am going to have freshly prepared, hot stuff. Он просит жену, моя дорогая жена, когда приду с работы, я хочу, чтобы был свежеприготовленный горячий ужин. And you also agreed. He said, da. You have told. И жена говорит, да, конечно. And if you don't prepare it, when he comes home, what will happen? Если вы эту просьбу не выполните, не приготовите, что? Mahabharata war. Right? Правильно? So, if your husband can fight so much with you, how much should Krishna fight with you? That you are telling him, Krishna, please come to my home. I promise you, I take care nicely of you. I will give you this, I will give you that. First day, before coming, you are going to Guru Maharaj, your Guru Maharaj, and Maharaj, I will take care of these very nicely, Maharaj. Every day I will do 2 aratrikas, and then I will chant 16 rounds in front of him, and Maharaj, I will offer sandesh, peda, and rasagulla, and jamun, and everything, Maharaj. Please give me permission to place deities at home. То есть, если вы не приготовите ужин мужу, он, естественно, на вас рассердится. Как вы думаете, рассердится ли на вас Кришна, если вы будете пренебрегать служением ему? Когда вы, например, очень долго ждете, чтобы у вас появились божества, умоляете своего гуру, чтобы он дал вам разрешение на поклонение божествам, вы говорите, дорогой гуру Махарадж, я хочу поклоняться божествам, каждый день я буду проводить ему пуджу, предлагать ему сандеш, растагулу, гулаб-джамун, и буду ему служить, халаву, буду служить ему изо всех сил и повторять перед божествами 16 кругов Хари Кришна. And then your Guru Maharaj says, no, Mataji, but you don't have, because you are close to the temple, so why don't you come here, you can serve the deities. And then even if you just attend every day Mangalarati or Darshanarati and participate in Prabhupada Guru Puja, it is another form of deity worship. So you kindly come to temple, he says.
И Гуру Махарадж, вероятно, ответит: нет, Матаджи, ты живешь рядом с храмом, почему бы тебе не приходить в храм и поклоняться храмовским божествам? Здесь участвовать в Гуру Пуджи, в Киртане, это тоже вид поклонения божествам. But you insist, no Maharaj, I want to have one deity, Gauranitai. I saw this Gauranitai in Vrindavan, Loi Bazaar, in this shop, and so beautiful Maharaj. Please Maharaj, give me permission. Но вы настаиваете: о нет, Махарадж, мне нужно Гауранга, я видела их на Лой Базаре во Вриндаване, вот в том магазине, они такие красивые, я хочу им поклоняться, пожалуйста, разрешите мне. So Guru Maharaj, all right, please go ahead. Please take care. Скажет: ну хорошо, давай, заботься. Then after doing so much of drama, after giving your Guru Maharaj so many assurances that you will take care of deities, и после всего этого представления, после того, как вы убедили Гуру Махараджа, что вы очень хотите поклоняться божествам, then regularly one arati a month if you do, one arati in 1 month. In 30 days you do one arati. Regularly you do that. Is it deity worship? и тогда, если вы регулярно будете проводить арати раз в месяц, да, регулярно, раз в 30 дней, как вы думаете, это поклонение божествам? And you give him a bhoga once a week and bath maybe once in 20 days or 30 days or 40 days, depending upon your mood. И вы будете предлагать божеству бхогу, может быть, раз в неделю, и омывать это божество, может быть, раз в месяц или раз в 20 дней, в зависимости от своего настроения. This is not acceptable. Это тоже неприемлемо. Why did you take the deity? Who asked you to take? Your Guru Maharaj forced you to take? Зачем вы завели? No, he said don't do it. Кто-то вас заставлял? Разве Гуру Махарадж заставлял вас это делать? Он ведь отговаривал. So having deity at home is not some fashion or some status or prestige. Иметь божества дома – это не дань моде. So if you have deities at home, then better you take care of them nicely, to the best of your ability. Поэтому, если божества есть дома, то нужно заботиться о них правильно и отдавать им все лучшее. Just like your husband will fight with you if you promise to give him hot, fresh lunch or fresh dinner, and then when he comes home it is not there. How much Krishna and Guru should fight with you because you told them so many things, I will do this, I will do this, I will do this, I will do this, and you don't do anything. Если даже ваш муж будет ругаться с вами, в том случае, если вы не предложите ему свежий ужин, горячий обед, он будет недоволен и будет ругаться. Можете представить, как будут ругаться с вами Гуру и Кришна, если вы пообещаете сделать так много, но ничего не сделаете. But Krishna is so merciful. Однако Кришна так милостив. He just keep his laddu in his hand and then keep on waiting for you. When this devotee, Mataji, this Prabhuji, this Pitaji will come and take this laddu and put in my mouth. Он увидит ладу и будет ждать, пока вы положите эту ладу ему в рот, он будет терпеливо ждать, когда это Матаджи, когда это Прабху предложит мне ладу. So they are very merciful. They are not running away. And Gaurita is just standing like this only. Божества очень милостивые, они от такого обращения не уходят, они просто продолжают стоять. You give them bhoga, you don't give them, you give them arati, you don't give them, you don't see them, still they are happily smiling. Кормите вы их или не кормите, предлагаете арати или не предлагаете, они все равно продолжают стоять с радостными улыбками. So therefore the deities are very merciful, but we should not take advantage of that mercy. Да, божества очень милостивы, однако мы не должны злоупотреблять этой милостью. We should not make them unnecessarily wait for our service. Мы не должны заставлять их без необходимости ждать служения от нас. Already concession is given. Потому что исключения уже и так позволены. Do at least one arati. Нужно выполнять хотя бы, устраивать хотя бы одно арати. And whenever you have to have food, at least that food you prepare with the idea of offering to Krishna in the best possible way, and you offer him. И
предлагать Кришне пищу всякий раз, когда вы готовите. So this much at least you should do, and you should chant in front of them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Таков минимальный стандарт, и также нужно повторять Харе Кришна перед божествами. In another letter, Srila Prabhupada is writing. В одном из писем Шрила Прабхупада пишет: So far as taking care of the deities and your family simultaneously, you have to do both mutually, but the main importance is deity worship. Okay, I'll split it up. So far as taking care of the deities and family simultaneously, you have to do both mutually. That means you should not neglect this or you should not neglect that. But the main importance is to be given to deity worship at home. Шрила Прабхупада дальше пишет, что как забота о семье, так и поклонение божествам одинаково важны, и нужно стараться делать и то, и другое. Однако предпочтение отдается поклонению божествам, домашним божествам. See here, he is giving a very wonderful example. Just like a busy housewife is always busy in household affairs, yet still she is engaged in dressing herself nicely, combing her hair, putting bindi and nice lipstick and some very nice things. Прабхупада приводит пример, сравнивая это с тем, как женщина, которая постоянно хлопочет по хозяйству, она постоянно занята в доме, однако при этом она успевает всегда выглядеть хорошо. Она следит за собой, красит губы хорошей помадой и украшает себя бинди. Не забывает об этом. So both things go together. То есть она одновременно делает и то, и другое. If the deities are small as they appear to be from the photograph, then they can be laid down in a bed at night. Если божество у вас даже на картинке имеется, то картинку нужно укладывать на ночь спать. That is nice. If you can give that, that is nice. Prabhupada is telling. Прабхупада пишет, если вы можете делать это, то это очень хорошо. So far as bathing is concerned, it requires 2 hands and 1 tongue. So far as to bathe a deity, he says you require 2 hands and 1 tongue. Что касается омовения для божеств, необходимо 2 руки и 1 язык. In your left hand, ring the bell. Левой рукой нужно звонить в колокольчик. And simultaneously with your right hand, pour the water. А правой рукой нужно лить на божество воду. And with your tongue chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. So Prabhupada is telling these are very easy to do. So he is insisting. You change clothes for the deity once a day. You put him to bed. You offer him an arati. You chant with him in front of him. You glorify him. Otherwise, what is the use of deity? Why did you take deity home? Прабхупада говорит, что это все очень просто. Каждый день вы предлагаете Кришне пищу, вы меняете ему, предлагаете ему новые одежды и повторяете Харе Кришна. Иначе, в противном случае, зачем вам вообще божества? Зачем вы их завели у себя дома? So a devotee can perform deity worship in home simply according to his capacity. However, he should maintain a high standard of cleanliness in his worship. Преданный должен поклоняться божествам в соответствии со своими возможностями. Однако он должен поддерживать высший стандарт чистоты. Although it is not expected that worship at home will follow a very strict schedule as that in a public temple, the more regulated your home deity worship is, that much more it will become very satisfying to you. Хотя в поклонении домашним божествам стандарты не такие строгие, как в храме, тем не менее, если вы будете стремиться к тому, чтобы эти стандарты были как можно более упорядоченными, тем больше счастья это поклонение вам принесет.
Now see, householders who worship deities at home have a great opportunity to bring up their children in a very God-conscious way. Кроме того, при поклонении домашним божествам у семейных людей есть замечательная возможность воспитывать своих детей в сознании Бога. Children should be encouraged to take shelter of the deities by bowing down before them, chanting, dancing and performing some or the other service. Детей следует поощрять, чтобы они поклонялись божествам тем или иным способом, чтобы они кланялись им, повторяли перед ними святые имена и служили им так или иначе. And one may also encourage them to offer the Lord whatever they receive as gifts, presents. Также нужно приучать детей предлагать божествам все, что им дарят. So somebody gave your daughter or son one nice some picture or something. Then you should encourage them. Hey, did you offer it to Krishna? Then, no, mommy. Then the child will run to the place where the deities are placed, and then he'll put it in front of Krishna, and then it will offer Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Chanamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Devstarne Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Chaitanyamane Gauratvishe Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravaktinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare. Если вашему ребенку подарили какой-то подарок или картинку, то он должен тут же подойти к божествам и предложить ее. И вы спросите его, ты предложил божествам? Он скажет, нет, мама. Тогда нужно, чтобы он подошел, поклонился, предложил это и прочитал вот эти молитвы. So it will be so nice. And then supposing if your child is drawing one painting, и это будет замечательно. Или, например, если ребенок рисует какой-то рисунок. Then you should encourage your child. Hey, you have done some painting. Did you go and show to Krishna? И нужно сказать ребенку, ты нарисовал рисунок, ты показал его Кришне. Then the child will say, no, mommy, I forgot. Ребенок скажет, ой, я забыл, мама. Then say, no, go. Then offer it to Krishna. Then the child will run, and then it will show. See, Krishna, I have written this. Is it nice? И тогда ребенок подойдет к божествам и скажет, посмотри, Кришна, что я нарисовал, тебе это нравится? And in this way, what is happening to the child? И что тогда происходит с ребенком? The child is developing relationship with the Lord. Ребенок развивает отношения с Господом. And in this way, the child's Krishna consciousness is advancing. И таким образом сознание Кришны ребенка тоже развивается. Supposing your deity is there, the deity is kept so up, where the child cannot even see it. What is the use of that? Если, например, домашние божества такие высокие, что ребенок не может даже их достать, то какой от этого толк? Or the deity is kept where the child can also see, but you are not offering any special respect, you are not offering any bhoga, you are not offering any arati, then why the child will take interest in that deity? То есть, если вы защищаете божества детей таким образом, что вы их очень высоко ставите, или если, например, божества стоят на алтаре, но вы никак им не поклоняетесь, не выражаете никакого почтения, ребенок тоже не будет приучаться к этому почтению. So therefore, it is very, very important that if you want our children to naturally develop relationship, affection for the deities, then we should have affection and we should have relationship with our deities. Так что, если мы хотим, чтобы наши дети развивали привязанность и любовь к божествам, то мы должны сами практиковать это и развивать любовь и привязанность к ним. Then Prabhupada says in another letter, you should not give Jagannath to small children because they will not take proper care and they may make offense.
Далее Прабхупада говорит, что Джаганнат, божества Джаганнатхи не следует давать маленьким божествам, маленьким детям, потому что они будут неправильно с ними обращаться, и это будет оскорблением. If you go to Jagannath Puri, then you can find there are hundreds of deities in hundreds of shops, right? From so small to so big, deities are there. В Джаганнатхапури, например, можно найти изображение божеств в любой лавке, там сотни магазинов, и в каждом магазине по сотне таких божеств, они от самых маленьких размеров до больших. So if you simply, buy, just because you have got some money in your pocket, you buy something. И так как есть у вас деньги в кармане, то вы покупаете такие божества. Покупаете божества Джаганнатха. And then give your son to play. И даете сыну играть. Then he will treat it like some Barbie doll. И он будет с ними играть как с куклами Барби. Sometimes he will take the Barbie doll and kiss it. И иногда он может целовать куклу Барби. And sometimes he will kick it. Да, иногда бросать. So we should make them aware of the importance of deity and the value of deity, and then only we should give them deity. Not that we give deities to them as some playthings or toys. If you have to give them nice pictures, so it should be there, and you should point to hey, that is Krishna. See, this is Balaram. Who is this? Baba Baba. No, not Baba Baba. Balaram. Balaram. Конечно, нужно давать детям божества, однако нужно объяснять им, что с ними нужно обращаться почтительно и показывать на картинке, что это божества, что этих божеств зовут Кришна и Баларама. Как его зовут Баларама? And you should make them sit in front of your home altar and then point out, this is Krishna. You know who Krishna is? Krishna is God. Господи. Также нужно усадить ребенка напротив алтаря и сказать ему, видишь, это Кришна. Кто такой Кришна? Кришна — это Господь, Бог. And then we should tell stories. И затем нужно рассказывать истории. So one day you should point to the Krishna in your altar, okay, and say, one day, you know what he did? Krishna and Balaram, they were going in the forest. At that time, you know what happened? This big demon came and one kick Krishna gave from this end and another kick Baladev gave from that end and the demon fell and then he died. Также нужно детям рассказывать истории о Кришне. Нужно говорить, вот однажды Кришна пошел в лес, и там он встретил демонов, и Кришна ударил этого демона справа, а Баладева ударил его слева, и демон вот так умер. And who did that? Which Krishna did that? Какой Кришна это сделал? Somewhere Krishna in Vrindavan, which is 20,000 kilometers from here. Тот Кришна из Вриндавана, который за 20 тысяч километров отсюда. Нет. Нет. The Krishna who is there in your altar, he did it. Тот Кришна, который стоит у тебя на алтаре, вот он это сделал. So then, our Krishna is so great. Yes, very great. Правда, мама, неужели наш Кришна такой сильный? Да, он очень сильный и очень разумный. So every day you should tell one story of Krishna. You should tell Kalya Krishna. You should tell Govardhan Giridhari Krishna. You should tell Bakasura Krishna. You should tell Shaktasura Krishna story. And every day you should tell one story. Каждый день детям нужно рассказывать какую-то историю о Кришне. Историю о Кали Кришне, о том, как Кришна убил Бакасуру и так далее. Каждый день по одной истории. You know why? Because to glorify the Lord, standing in front of the Lord is devotional service. И почему? Зачем это делать? Потому что прославление Господа перед алтарем – это преданное служение. We glorify the Lord by chanting Yashomati Nandana Brajapura Nagara Gokula Ranjana Kana Gopi Paranadana Madana Manohara
Koliyadamana vidana amala harinam. So what is this? This is nothing but we are simply telling the pastime of the Lord. That the Lord, such a Lord existed in Gokula and he gave lot of pleasure, Gokula Ranjana. He gave lot of pleasure to the Brajavasis, the Gokula Vasis. So the same thing, you tell your son in Russian, Gospode, Gospode, ime, something you tell in Russian, that's all. That is devotional service. Когда мы стоим перед алтарем и поем баджаны, как вот этот баджан, мы прославляем Господа тем самым, что мы рассказываем историю, вспоминаем историю о нем, что он дает наслаждение жителям Браджи. И когда мы рассказываем историю о Кришне своим детям, мы точно так же прославляем Бога, и мы должны это делать на русском языке, не обязательно на санскрите, но на русском языке каждый день. Tell me honestly, which child does not like stories? Вот скажите честно, какой ребенок не любит слушать истории? Is there any one child which says, "Oh, mommy, I don't want stories"? Есть ли какой-нибудь ребенок, который скажет: "О, мама, я не хочу слушать истории"? Is there? They play computer games. Because you don't have time for them, so they are playing computer games. Да, потому что у вас нет на них времени, поэтому они играют в компьютерные игры. So, okay, tell me honestly, how many of you don't like to hear stories? Ну, ладно, скажите честно. Is there any one person here who does not want to hear some nice story? Кто из вас не любит слушать интересные истории, интересные рассказы? Хоть один человек здесь есть, который не любит слушать истории? Romance, thrilling experience, saber-edged fights, intelligent deception, etc., etc. Anybody doesn't like? What is all this? These are all in Srimad Bhagavatam. Слушать роман, читать романы, детективные истории о каких-то интригах, обманах, интеллектуальных играх, о политике, о культуре. И все это истории из Шримад Бхагаватам. So simply you study Srimad Bhagavatam and in very simple words, the gist of it, you tell your son every day. Так что нужно самим читать Шримад Бхагаватам, и затем своими словами нужно рассказывать эти истории детям. You know, Ivan, you know what happened one day? Ты знаешь, Иван, что случилось однажды? What happened, Mama? Что случилось, мама? Come, I will tell you. Ну подойди, я тебе расскажу. Shall we sit in front of Krishna? Мне сесть напротив Кришны? Yes, I'm going to tell you Krishna's story. Да, я расскажу тебе историю о Кришне. So I both are running, go to the home altar and stand there. You know, Prahlad was a small boy, just like you. И тогда он сразу подбежит к алтарю и усядется, и вы ему скажете: знаешь, мальчик Прохлад был очень маленьким, таким же маленьким, как ты. His father was a demon. А отец его был демоном. He's always trying to say, I am God, there is no God, I am God. И он всегда говорил: я Бог, Бога нет, только я один Бог. And Prahlad was also like you. Who is God? You tell me, baby Ivan. Krishna. И Прохлад был такой же мальчик, как ты, и отец его спрашивал: кто Бог? А Прохлад отвечал: Кришна. Oh, you also like Prahlad? Ты ведь тоже как Прохлад? So you also know Krishna is God? Ты ведь тоже знаешь, что Кришна это Бог? Yeah, Krishna is God. Ты ведь тоже знаешь, что Бог это Кришна? Да, Кришна Бог. Then, one day, Prahlad's father, she gave him poison to drink, mixed in milk. Yes, mommy, what happened? И вот однажды его отец налил в горячее молоко яда, чтобы отравить своего сына. Правда, мама? И что же случилось дальше? Then Prahlad took it in hand. Did he really drink it? Прохлад взял это молоко в руки
И что, он правда его выпил? Yes, Ivan, he drank the poison. Да, Иван, он выпил этот яд. But Krishna saved him. Но Кришна его спас. Yeah, Krishna saved Prahlad. Ура, Кришна спас Прохлада. See? Why can't we do this to our children? Почему мы не можем рассказывать такие истории своим детям? Because we are not interested in Krishna. Потому что мы сами не заинтересованы. We don't want to glorify Krishna. Потому что нам не интересен Кришна. Мы не хотим прославлять Кришну. If we are Krishna conscious, если мы в сознании Кришны, then our house deity altar will become such a wonderful activity place. тогда вокруг нашего домашнего алтаря будет всегда очень интересно. And the computer game will go zoop. И компьютерные игры уйдут в сторону. It is so nice. And then we tell about appearance of Narasimhadeva. Then don't tell everything in one day. Tell it day after day. И затем вы расскажете ему о явлении Нарисимхадева. Не нужно это сразу рассказывать, нужно на несколько дней разделить. And every time make them repeat what you say. И каждый раз заставляйте детей пересказывать то, что вы сказали, рассказали. This fellow doesn't know who is God. Who's God, Ivan? Who's God, Mary? Who's God, Elena? Вот этот дядя... Krishna, Krishna, Krishna. Krishna is God. Krishna is Bog. Посмотри, Иван, этот дядя не знает, кто такой Бог. Ну-ка скажи, кто такой Бог, кто Бог Иван, кто Бог Мэри. И Иван скажет, Кришна Бог, Кришна. So in this way, our home altar, our puja room will become a very wonderful activity place. И тогда наша алтарная комната, алтарь станет очень интересным местом во всем доме. If you have problem in your family, if you have problem in your family life, then you should go and sit in front of Krishna and pray to him. Если в вашей семье возникают трудности, нужно подойти к алтарю, сесть перед Кришной и молиться ему. Then the child will notice that Mama is going, Papa is going and telling all their problems to Krishna. И тогда ребенок заметит, что в случае проблем мама и папа подходят к Кришне и обращаются к нему. So that deity is some doll. Так что они увидят, что божество это уже не кукла. So what will this boy think? Yes, this is Krishna, and Krishna will solve all our problems, whether it is correct or wrong. И тогда ребенок увидит, что Кришна, у нас есть в доме Кришна, который решает все проблемы, но это правильно или нет? He will solve or he cannot solve? Вообще, как он решает все проблемы или нет? So that understanding the child will get. То есть ребенок, у него появится такое понимание. So you are made in Krishna conscious. И вы таким образом заставите его быть в сознании Кришны. So Radharani is sitting next to Krishna in Golok Vrindavan. Радхарани сидит рядом с Кришной на Галока Вриндаване. And Krishna is playing the flute very nicely. Кришна чудесно играет на своей флейте. And then Radharani is doing like this. И Радхарани вот так делает. Радхарани вот такие движения делает. Keep quiet. Krishna is still playing the flute. И Кришна продолжает играть на флейте. And Radharani is not leaving him. Hey, look here, look here. И Радхарани продолжает к нему приставать. Then Krishna is removing the flute and says, what? И Кришна оставляет флейту и говорит, ну что? Look there. Ivan and his mother, see how they are glorifying you. Посмотри, вот там Иван и его мать, послушай, как они тебя прославляют. Really? Правда? Ah, how nice. Ой, чудесно. Time. He'll bless them with so much of strength of mind. He may not bless them with money. He may not bless them with some good wife.
He may not bless them with something else, but he will definitely give them the ultimate thing that is most valuable, which is eternal. That is, he will grant, Krishna will grant Ivan and Ivan's mother, both of them, Krishna Prema, Krishna Bhakti. И тогда Кришна дает им благословение. Кришна благословляет их, но он дает им не что-то материальное, денег, богатство, хорошую жену или еще что-то. Он дает им Кришна прямо любовь к Кришне. Он дает Ивану и его матери разум, чтобы обрести любовь к Кришне. So who became responsible? That house deity, small deity, he gave them Krishna Bhakti. Because mother and son took to deity service, deity worship in a very serious way. The mother did not think it is some toy. The mother really thought and the mother really believed and the mother had faith that this small 1.5 inch or 2 inch or 6 inch or 9 inch deity is the supreme personality of Господи. Таким образом, поклонение божествам может привести Кришна премия к любви к Кришне в том случае, если человек принимает его серьезно. Кто знал о том, что Иван и его мать получат такое благословение? Они лишь всерьез поклонялись этой форме Господа высотой 3, 4, 5, 9 сантиметров и делали это искренне, и это сам Верховный Господь. And she very lovingly transferred all her faith, all her belief and her full understanding about the deity to her son. So, Ivan, the child, also got Krishna and Maria Sharapova, the mother, also got Krishna. Кроме того, эта женщина передала всю свою веру, любовь и преданность и серьезность в поклонении божеству своему сыну. И поэтому и Иван, и его мать Мария Шарапова, они тоже получили милость Кришны. So, deity worship is useful or useless? Так что, как вы считаете, поклонение божествам имеет смысл или это бессмысленная деятельность? Useless? How many people say useless? Please. Бесполезная, да? Сколько людей так считают? Okay, how many say useful? Please lift your hands. Хорошо, поднимите руки, кто считает, что это полезно. He is in Golok Vrindavan already. Он уже заснул и во Вриндаван перенесся. Don't worry. So you see, it is very important. Did everybody get the understanding, the general understanding of what house deity worship is about, home deity worship, griha archana is about, how useful it is? Did everybody understand? Так что суть наших разговоров в том, чтобы каждый человек понял, насколько важно поклонение божеству, насколько важна арчана. Вы это понимаете теперь? Все это понимают? So everybody, да? Да? Okay. So now, I grew up in a house where my grandmother was taking everything to the home altar and then she was placing in front of Krishna after purifying it and then she will put water around it and then show grass mudra. So even if one banana or one plant or one apple were coming into the house, it will first go to Krishna's altar. Я воспитывался в семье, где у меня была бабушка, которая все, что бы ни приносили в дом, она тут же несла на алтарь. Все, что было, она приносила на алтарь, обрызгивала это водой и предлагала божествам. Because I have seen my grandmother do it, and because I have seen my mother do it, so I naturally thought Krishna was God. Naturally.
И так как я постоянно видел то, что так делает моя бабушка и так делает моя мать, то я понял, что там есть Кришна. Even for a moment, I never thought that there is no God. Я даже ни на секунду никогда не думал, что Бога там нет. So this is the benefit of doing deity worship. I was trained. They never gave me any instruction like that. But then I began to have faith in the deity automatically. И меня никогда не заставляли, даже не приучали к тому, чтобы поклоняться божествам. Эта вера и привычка поклоняться божеству у меня возникла сама собой. So when we all came in contact with Srila Prabhupada's books, then that understanding further ripened. And it became more clearer. And with the association of devotees, it became stronger. And therefore here we are. И когда мы соприкоснулись затем с книгами Шрилы Прабхупады и поняли, что это было правильное настроение, затем мы стали общаться с преданными, и поэтому я оказался здесь. So today morning I heard two stories about book distribution in Russia. Сегодня утром я слышал две интересные истории о распространении книг в России. Some of you may know, some of you may not know, but I will share it with you. Кто-то из вас, может быть, их тоже слышал, а кто-то не слышал, поэтому я их еще раз расскажу. It's joke also, very nice, beautiful. И это также забавная история. So one devotee was going from apartment to apartment with lot of books. Один преданный ходил по домам с пачкой книг, со стопкой книг. So he pressed the button. Он нажал кнопку звонка. Then one door opened. И ему открыла девушка. And big man with big mustache. What do you want? Точнее, одна дверь открылась перед ним, и перед ним появился высокий мужчина с большими усами, густыми, и спросил его, что тебе надо. Then the devotee showed the books. Преданный показал ему книги. What are they? И что это такое? And it's all about Господи, Бог. Это о Боге. I am God. Да я сам Бог. I am God. Я Бог. I don't require your book. Go. Не нужны мне твои книги, уходи. Then from inside, his wife called. И изнутри квартиры его жена, послышался голос его жены. Oh Господи, oh Bog, come and take this trash and put it in the trash bin. Его жена его позвала и сказала: «О Бог, давай-ка мусор поди вынеси». Then that man became too small. The face became small. И тогда этот мужчина сразу превратился в такого крошечного. And then the devotee asked, you know who is God now? Better take this book. He took the book. И тогда преданный сказал: да, уж лучше тебе взять эту книгу. И мужчина взял книгу. So I was not put into this position only because my mother, my grandmother, they all worship deities. Some form of deity worship was going on in the house. So I could very clearly understand, yes, I am servant and he is God. It's a natural thing. Вот я в своей жизни никогда в такую дурацкую ситуацию не попадала, потому что с самого моего детства я видела, как моя мать и моя бабушка видели Бога и поклонялись Ему, и я понимала, что я Его слуга, Он Бог, а я слуга, и это у меня произошло естественно. And then one more true book distribution story Radhula Prabhu told me this morning. И еще одна история из распространения книг. So, in this case, so a lot of books naturally, and then king, one apartment. То есть преданный также со стопкой книг, с большой стопкой книг, позвонил в одну дверь. Door open. Дверь открылась. The one man came. Вышел мужчина. God. Что тебе надо? So, this is God. Это Бог.
please take Возьмите, one book пожалуйста, of him. You can understand him. одну книгу о Боге, вы сможете его понять. What your God can do? Huh? What your God can do? А что твой Бог вообще может? He can save you. Он может спасти вас? Really? Правда? And immediately one knife came out. И тут же появился нож. That fellow caught hold of the devotee. И он схватил преданного за горло. And the knife, sharp knife, 9-inch knife, went to the neck. И нож был длинный, там, 20 сантиметров, и он приставил этот нож к горлу And this преданного. man, your Krishna can save you? Ну Krishna что? can save you now? Кришна тебя спасет, да? Спасет тебя? What do you say now? Ну а сейчас что скажешь? And that devotee was really a devotee. Ну этот преданный был настоящий преданный. So he said, I understand that you are in great distress and great trouble. И он сказал, да, я понимаю, что я попал в беду. And you are very, very unhappy. А ты очень страдаешь. You have too many problems. У тебя очень много проблем. Knife going away from the neck И and coming down, нож стал отдаляться от шеи falling on the floor. и упал на пол. Yeah, I have so many problems. How did you know? Да, у меня правда много проблем. А ты Your откуда problems узнал? are given in this book. Да все All your твои, problems are there in this book. да все твои проблемы в этой книге Please описаны. take this book. Возьми эту книгу. How much? Сколько? You give whatever you want. Дай сколько хочешь. Take. Okay. He got the book. И он так вот купил книгу. So you see, deities, books, shastra, devotees, each of them can actually give us moksha, liberation from this material distress, material miseries. We can all go back to Godhead. Поэтому вы видите, что божества книги и этот процесс могут нас избавить от страданий, от материальных страданий, дать нам освобождение и вернуть нас к Богу. So therefore, shastras are important, deities are important. Please have shastras at home. You can also have deities at home. If you have shastra, please don't keep them in very nice way, just to show people that I have got books. You please read them. And in the same way, when you have got deities, don't just exhibit deities just for the sake of some devotee coming to your house and seeing you should have deity, you are having deity. No, you really treat them like deities, serve them like deities, and then you will get eternal benefit. Поэтому, если у вас есть книги, пожалуйста, читайте их и не храните их просто на полке для красоты, чтобы другие приходили и видели, сколько у вас книг. Читайте их. И если у вас есть божества дома, то, пожалуйста, служите им, и чтобы они тоже стояли не только для красоты, чтобы другие на них смотрели. Если вы будете все это делать, то вы получите вечное благо. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, any questions? Вопросы Or comments? или дополнения? Both are welcome. Пожалуйста, и то, и другое. Скажите, пожалуйста, в каких случаях можно не поднимать божеств, например, там, в случае переезда там, или путешествия какого-то? В какие случаи вчера такие описывают? Уложить их спать и не поднимать. Нет возможности. In which cases there are some concessions that we may put deities to sleep? Домашние божества, home deities to sleep, and Sleep for 8 hours or sleep for 1 month? В смысле, уложить их спать на 8 часов или на месяц? Ну, в зависимости, какие he вообще случаи описываются. he means to put them asleep for 1 month or more or less, in case that it's not possible to worship them. And which are those cases
in which we can afford that. We should not normally give deities rest more than one night. Like moving to the other place. Moving to? Moving to the other place. Ah. To another house. Yeah. In such cases. So we should not generally give deities rest more than one night. That means when you sleep, before that deity should sleep, and when you get up, immediately after you get up, deity should also get up. This is the normal procedure. But under some, В соответствии с правилами, с стандартами, мы должны укладывать божества не более чем на одну ночь. Мы сами встаем, и божества тоже надо будить. Однако, now if there are some extraordinary conditions, like you are going to 1 month to Mayapur, Vrindavan, India. Есть какие-то исключительные случаи, как если, например, вы на месяц уезжаете в Майяпур или в Индию. Then if there are, don't have friends who can take care of your deities. И если при этом нет друзей, которые могли бы позаботиться о божествах, then under such circumstances you may give them rest and then you can go. But then, if you have only one set of deities, anybody will take care of them. В таком случае можно уложить божества и поехать. Однако, если у вас всего лишь один комплект божеств, то о них может позаботиться любой другой человек. But if you have 108 deities, then everybody will hesitate. Но если, конечно, 108 у вас пар божеств, то это может человек растеряться. So therefore you should not have too many deities. One Laddu Gopal, one Jagannath Baladev Subhadra of 6 inches, another Jagannath Baladev Subhadra of 8 inches, and one Radha Krishna deity, and then 2 sets of Gaur-Nitai. То есть не нужно вообще много божеств заводить. And then from half inch to 10 inches Laddu Gopals. Don't laugh, because I have seen all these things in one place. Не смейтесь вы, потому что я people are like that. видела такие случаи, что люди так именно делают, что у них есть Баладев, Джаганнат, Субхадра, там 15 сантиметров, 20 сантиметров. And then there is one Lord Balaji Venkateshwar, and then there is one Brahmanaji. И Gaur-Nitai, и Рада Кришна такого размера, и другого размера. And then there is one Krishna Balaram. И еще есть Кришна Баларам. And then there is Panchatattva like in Mayapur. And wherever they go, they buy deities. Лада Гопал в 1 сантиметр высотой, а есть еще Панчататтва, как в Майяпуре. Куда бы они ни поехали, они везде приобретают божества. And put them all in the altar. И всех их ставят на алтарь. So if you want to give this many deities to somebody and say, will you take care? They will say, no, actually my daughter is not so well, so I may not be able to take care. So better you find somebody else. И если вы вдруг к кому-то обратитесь с просьбой присмотреть за вашими божествами, пока вы в отъезде, то этот человек, вероятнее всего ответит, то есть, знаешь, у меня дочка нездорова, поэтому я обратюсь к кому-нибудь другому. So, this question is very good question, because now I am focusing on another aspect. Your home order should be very simple. Don't make it too complicated. Да, это очень хороший вопрос, потому что я и хочу подчеркнуть еще один момент, что поклонение домашним божествам должно быть очень простым, не нужно и стандарты усложнять. There should be just one set of deity. That means one Gaur-Nitai, or one Radha Krishna, or one Gopal Krishna, something like that. Don't have too many things. Должен быть один комплект божеств, одна пара Gaur-Nitai или Радха Кришна, или один Ладу Гопал. Okay. So, in that case, when you have just one, then if you go and ask your very close friend, because everybody will have one friend, no, at least. И в таком случае, если у вас только одни божества, то если вы куда-то уедете, то можете попросить близкого человека one friend will be there, no? За ним присмотреть. And most of the time, when you are going, he is not going. When he is going, you are not going. So you take care of his deities, he will take care of your deities. Ведь всегда же есть какой-то друг, и если вы уезжаете, он
послужат вашим божествам, а если они уезжают, то вы послужите их божествам. And honestly tell me, what is the problem in taking care of one more set of deities? There is no problem. You are going to make extra prasadam, extra bhova. И вообще, честно скажите, разве это сложно поклоняться еще одной паре божеств? Что нужно готовить больше просада? Or you already have Gaurnita and Radha Krishna are coming to your house, friends Radha Krishna. That Radha Krishna will eat up all the offering that is there in the pot. Или, может быть, если Радха Кришна появится в вашем доме, то они, может быть, всю бхогу съедят. I mean, they are such harmless people, harmless personality. They are just going to stand there and simply bless you, that's all. They are not going to do anything else. Божества — это настолько безвредные личности, что они просто будут стоять у вас на алтаре и вас благословлять. They are just going to bless you, that's all. Если они ничего не собираются у вас в доме, So you are doing one arati, just pray to them also. и если вы будете арти совершать для своих божеств, то им не забудьте. So you are keeping one bhoga plate, so you tell Radha Krishna and Gaurnita, please don't fight with each other, share it, whatever is there. Если вы предлагаете одну тарелку с бхогой, вы просто добавьте Радха Кришна, Gaurnita, пожалуйста, не делитесь из-за этой одной тарелки. And Gaurnita are very, very great devotees, devotee forms of the Lord, so they will both sit down and say, Krishna, Radha, you please eat. Eat. Hey, this is very nice. My devotee here, she makes very nice rasgulla. You eat that one, please. So, Gaurnita will be sitting and Radha Krishna will be sitting and Gaurnita will be serving them. So wonderful. This is spiritual. И Gaurnita, это выдающиеся преданные Кришны, они сами не будут есть, они скажут: Радха Кришна, поешьте, пожалуйста, вот это очень вкусно, моя преданная приготовила, она готовит чудесные расгулы, и вот они будут кормить Радху и Кришну, будут им служить, пока они едят, то есть это все духовные такие игры. And then Radha Krishna will say, no, you must take, this is your house, we are just guests, Нет, это ваш дом, вы должны это поесть, и мы тут у вас There will be wonderful interactions going on in the altar. Там на алтаре будут происходить такие интересные вещи. So therefore, the principle is this, that we should not try to give them very long holiday. Но суть этого принципа в том, что не нужно им давать слишком долгий отдых. We should always keep them engaged of blessing us. Мы должны всегда их занимать в том, чтобы они нам не переставали благословения давать. That is their only work, to bless us. Это их единственное занятие нас благословлять. So if you are building a new house and your house altar is you are in a very cramped place and you cannot have deities, then you give to one friend, he will worship. Если вы, например, заняты стройкой дома и вы находитесь в помещении, где вы не можете позволить себе поклоняться божествам, то отдайте их на время своим друзьям, чтобы они за ними. But you should always be reciprocative. In other words, whenever you are going to Mayapur, you will give the deity to him. But when he wants to go to Mayapur, when he comes to you, then say, oh no, I am not coming from the office at all. Most of the time I am sleeping in the office only. Something we tell and say, I don't want to take care of it. Then next time you go, he will say, no, I have some problem. Sorry. Однако вы также должны своим друзьям в ответ тоже помогать. Не должно быть только это односторонняя помощь. Если вы уезжаете в Майяпур, отдаете им божества, но когда они хотят уехать и вам отдают, то вы говорите: ой, я занят на работе, я не могу им поклоняться, хотя, может быть, большую часть дня вы просто спите на работе. В общем, в следующий раз они просто вам скажут: нет, я занят, я не смогу твоих божеств больше взять. We should serve and sometimes we should take service also. Так что мы должны служить и иногда и принимать служение тоже. Does this answer? Это понятно, я объясню? Yes. Вопрос, если человек левша, то есть он наоборот все делает, пишет там другой рукой, моется другой рукой, какому божествам поклоняться? Левой рукой все делает или все-таки переучивается? Или трудно бывает? Question if person does everything with his left hand, The person does everything in the left hand. yeah,
Yeah. So holding deities in left hand, Как holding слово Shalaga, «левша», я не знаю, как переводится. like that. There are mostly people they do with right hand, but some people Left hand. left hand. Understand? Okay. So I'll. And how then he should worship deities? If he does his main hand is left. Oh, How should he? lefty. Yeah, left. Supposing somebody, give work, give water, set the microphone, for everything left hand. Yeah, for everything. Да, если человек левша, то он все делает левой рукой, и книгу дает, и воду дает, и микрофон держит. Then at that time, how he can engage in deity worship? Как в такой ситуации поклоняться божествам? Is this the question? Правильно, да? I got the question. So, his left hand becomes right hand becomes left hand. Его левая рука становится правой рукой, а правая рука становится левой. Now, in a temple, it may be little difficult to accept these things. So, if there is a specific case, then we have to see what is the particular person, what are the kinds of activities he does in right hand, what are the kind of activities he does with left hand. So all these things we have to see. And finally, a senior devotee or Guru Maharaj, the level of that, they can either authorize him to serve or authorize him not to serve. Что касается храмовых стандартов, это вопрос достаточно чувствительный, и поэтому если человек левша, то нужно тщательно проанализировать этого человека, и старший наставник или старший пуджари должен сам принять решение, следует ли его такого человека допускать до служения божествам. But mostly in all Western countries, Но в большинстве стран Запада, if you ask anybody to give money, they will just open the purse and then give like this. на Западе, как правило, если вы у кого-то деньги просите, то они открывают кошелек и дают левой рукой. If you ask anybody to receive anything, they will just receive like this. И если вы попросите его что-то взять, он берет тоже левой рукой. Many times they will even hold this hand for Charnamrit. И даже левой рукой Чаринамриту берут. So that's because of the culture. Просто такова культура. So this kind of things we can slowly tell them and we can make them aware and then they can. In India, in Vedic culture, remnants of Vedic culture are still there. In India, if somebody has to give money or receive money, they may have something, they may be having one cell phone, here, and then they may be talking. So it is very inconvenient to give, okay? To give money in this hand. But still they'll keep it and then they'll exchange the money and then they'll give like this. То есть, если человек делает это левой рукой, нужно объяснять ему, как делать правильно. Просто такова культура. Однако в Индии, где еще осталась ведическая культура, там есть некоторые места, где она есть, люди стараются давать деньги или брать правой рукой, даже если когда ему это неудобно, когда он телефон держит правой рукой, он может телефон зажать между плечом и ухом, и несмотря на то, что это неудобно, он все равно освободит правую руку, чтобы дать или взять правой рукой. So it's just a matter of training or a paradigm shift. This can be done. But for a person who is really a left hand, in reality his left is right, his right is left. Если человек просто привык так, то ему нужно будет изменить свои привычки. Но если человек на самом деле левша, то ему следует левую свою руку использовать как правую, а правую как левую. In deity worship we say Naham Vipro, Na Chanarapate, Na Vaishyo, Na Shudro, Na Varni, Na Kirapate, Na Manasto, Yaterva, Yinta Prodhyani Kala Paramananda Purnamritabde, Gopi Partupada Kamale Yorta, Sada Dadasaha, which means that I am not Brahmana,
I am not Kshatriya, I am not Vaishya, I am not Shudra. Эти строки означают: я не брамана, я не вайши, я не шудра. I am not sannyasi, I am not vanaprasthi, I am not a grastya, I am not even a brahmachari. Я не саньяси, я не ванапрастха, я не грехастха, и я даже не брахмачари. So, it only means that the sloka further says, I am simply servant of the servant of the servant of the servants of the Lord. Я просто слуга, слуги, слуги, слуги Бога. So, which means that we have to remove all designations and then we have to serve the Lord. Эта шлока означает, что мы должны не обращать внимания на какие-то внешние вещи и просто служить Богу. So I cannot say, if I want to worship the Lord, I cannot say I'm a very rich man, so I can worship the Lord, not you, because you don't have so much money. Например, человек может сказать: я хочу поклоняться Богу, я очень богатый, поэтому божествам буду поклоняться я, а ты не будешь, потому что ты не такой богатый, как я. Or one healthy man is going to tell, you are in deathbed, you cannot worship, you should not worship Lord. Oh, only I can worship Lord. Или человек, у которого крепкое здоровье, он скажет: ну, ты больной совсем, ты не можешь поклоняться Богу, только я могу. So in the same way, just simply extending that logic, now it requires authorization in temple. In the same way, simply extending this logic, the right-hand fellow, normal fellow, should not say, hey, you are a lefty, so don't worship the Lord, only I can worship because I am a righty. И точно так же может случиться, что человек, который правша, скажет: ну, ты левша, поэтому ты не можешь поклоняться божествам, потому что божествам нужно правой рукой поклоняться, поэтому тебе нельзя ему поклоняться. Хотя это, конечно, не касается храмовых божеств. Please do not misunderstand me. I am not authorizing here for a person to do things in the left hand in the altar. I am not authorizing that. Пожалуйста, не думайте, что я сейчас имела в виду, что теперь на алтаре нужно поклоняться божеству левой рукой. Я не это имела в виду. But I am simply telling that everyone has a right to worship the Lord and everyone must worship the Lord. Я просто имею в виду, что поклоняться Господу имеет право любой, и любой, все должны поклоняться Ему. So in very highly regulated forms of deity worship, in like a temple, then I have already mentioned that, a senior advanced devotee or the level of kind of spiritual master or a GBC, they have to authorize, because we are a society. So we should follow certain norms, certain rules, certain regulations. И в храме, где стандарты So they have to authorize it, that's all. поклонения очень высоки, дает разрешение на поклонение божествам, в таком случае старший уполномоченный преданный уровня GBC или духовного учителя. Только он может дать разрешение на это. Дело в том, что мы общество, и здесь должны действовать уполномоченные личности. Sarvapadi viramuktam tatparattvena nirmalam hrishikena hrishikesha sevanam bhakti uchyate. Which means that giving up all bodily designations, I am old, I am young, I am man, I am woman, I am neither man nor woman, I am healthy, I am not wealthy, I am wealthy, I am not healthy, I know Shastra, I don't know Shastra, I am king, I am president, I am sweeper. Giving up all designation, including I am right hand, I am left hand, sarvopari nirmuktam. Giving up all bodily designations. Serving the master of the senses. Using all our senses. He doesn't say use only the right sense. Not that. В этой шлоке говорится, что нужно оставить все материальные обозначения, как то я мужчина, я женщина, я не мужчина, я не женщина, я дворник или я что-то другое. То есть эта фраза «Сарвапади Винирмукта» означает, что мы
не должны руководствоваться материальными понятиями, включая «я правша» или «я левша». Самое главное, что я слуга того, кто управляет чувствами, слуга Бога. So giving up all bodily designations, serving the master of the senses, using all our senses, means devotional service, bhakti. Нужно оставить все внешние телесные признаки и служить господину чувств, то есть заниматься преданным служением бхакти. Again I am telling you, for such a person, a left-hander, to come and work in a, to serve in an altar, whether it is acceptable, not acceptable, it depends on the head pujari, it depends on the GBC, it depends on the temple president, it depends on the guru, so many things. That is not my botheration. They have to authorize it. So I am not telling you, one left-hand person, please immediately go to the altar and start. I am not telling that. But neither am I telling that he has no right to. Что касается человека, который левша, который поклоняется на алтаре, еще раз я подчеркиваю, что это должен решить старший пуджари или GBC или гуру, но я этим самым не говорю, что левша должен поклоняться божествам на алтаре в храме, но также я имею в виду, что на алтаре имеют право поклоняться все, и левша тоже. But he has every right to go back to Godhead. И также у него есть право вернуться к Богу. Which means he can do devotional service. То есть он может выполнять преданное служение. Which means he can do deity worship also. И это означает, что он и поклоняться божествам тоже может. Complicated. Сложно? That's how it is. Complicated. Да, сложно. Чисто технически тогда вопрос. Я именно про домашнее поклонение спрашивала, а арт когда проводить с какой стороны? С какой стороны, что ли, стоять алтаря? That's just a technical question. I asked about home deities, and if one is lefty, then from which side he should stand while making arati? Oh, this is the question. Вопрос, с какой стороны стоять, да? I've got into a bigger thing, but very good, because we understood something more finer. Okay, thank you. Thank you for the misunderstanding. Да, я такой большой ответ дал, но я все равно доволен, потому что вы из этого что-то поняли. Все равно спасибо за то, что я вас неправильно понял. No, that is very simple. He must stay in the left side only, like everybody else. Ну, здесь очень просто. Человек должен стоять слева, как обычно стоят. And whatever he wants, he can do in the left hand. И And ring the bell in the right hand. But he is only home. I am not telling about temple. Temple, please ask president. Please ask GBC. Please ask guru. Ну, и он может делать все, что он может делать левой рукой, а правой рукой звонить в колокольчик. Но это я говорю только про домашних божеств, а не про храмовых. О храмовых спросите других. You know, there are artists, right? Beautiful artists, especially Russia is, well known for artists who make beautiful paintings. Например, что касается талантливых художников, известных художников, в России много таких, Да? которые пишут замечательные картины. So, somebody has got both his hands cut off. Если вдруг человек лишится рук, But he's a famous artist. но он известный художник при этом, You know what he did? что он будет делать? He put the brush in between his Он возьмет кисть and he started. пальцами ноги и And he is putting his signature also. и подпись тоже поставит. Sorry for showing that. It was just for a specific purpose. Forgive me. Простите за такой пример, но вот это, я хотела это показать. So he understood, he did it. And supposing he writes a very beautiful form of Krishna. Если он, например, пишет удивительные, восхитительные формы Кришны, And because he has no two hands, и у него нет рук, should we say it is okay, not okay? что мы тогда скажем? Правильно он делает, неправильно? And then in India there is one more man who has no hands, both hands. В Индии есть один человек, у него нет обеих рук. And
legs. и нет ног. So where he'll put? Where he can put the painting brush? И куда ему тогда кисть вставлять? He put it in the mouth and he started painting. Он ее поместил в рот и стал. He's such a wonderful painter. He paints beautifully. И это замечательный художник, и он написал замечательную картину. If he paints a beautiful picture of Radha Krishna, one can say it is Judah. И если он, например, напишет какую-то красивую картину с Радхой Кришной, про него могут сказать, что он не чист, потому что ртом писал. So therefore, it doesn't matter. Let him bring the belly left, right, and he can say, Nama Vishnu Padaya. Поэтому такому человеку, который левша, ничего страшного, пусть он берет колокольчик в правую руку, а левой рукой проводит арти. Because in my humble opinion, I think Krishna is going to see that he is doing arti. He is not going to see, hey, he is doing arti, but he is doing in left hand, so don't give him any mercy. Поэтому мое такое скромное мнение, что если Кришна видит, что преданный делает арти для него, он скажет, о, он делает арти. Я думаю, что Кришна не скажет, о, он делает арти левой рукой, поэтому милости я ему не дам. But supposing, I am a normal right hand, regular man. I am saying, how many times I have to do with this hand? Okay, today I will change the hand. So I ring the bell in the right hand and put the hand. No! Но с другой стороны, если, например, я правой рукой все делаю, я правша, и у меня просто рука устанет от арти, и я скажу, ой, надоела мне рука устала, возьму-ка я колокольчик в правую руку, а левой рукой буду арти проводить. Нет, это неприемлемо. So these are very finer things. We should understand the basic essence of the Shastra. The basic essence of the Shastra is this, that never forget Krishna, always remember Krishna. And number two, Isavasyamidam sarvam, everything belongs to the Lord. Therefore, offer everything back to the Lord. So, the Shastra does not say, whether to offer with right hand, left hand. That's not so important. But then we are having a regulated worship and Pancharatrika system and such a wonderful book that has been produced by the GBC research, DT research group. But we have to follow. We have to follow all these things. But we should also not follow everything as very much only seeing the words and not seeing the essence. Самое главное, что мы должны следовать основным правилам сути шастр. В чем суть шастры? Мы должны всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. И второе, Ишавасимидам Сарвам, все принадлежит Кришне. Поэтому все, что у нас есть, мы должны ему предлагать с благодарностью. И неважно, как мы это делаем. Тем не менее, что касается храмовых стандартов, мы должны следовать этой книге Панчаратра Прадипа, которая написана и одобрена GBC, и мы по поклонению Божествам, которые составлены GBC, и от этих стандартов мы отклоняться не можем. So we have to see the essence, and small devotees, who are not so experienced in all these things, they may make mistakes, So therefore they should not take any decisions on this. If in doubt, you simply go to a senior devotee and ask. If he has got doubt, he will ask his senior devotee. If he also has doubt, he will go and ask his senior devotee. So that way, there will be somebody who will come up with a proper answer and then they. But if somebody is a lefty and somebody is offering arati, please try to correct. If you cannot correct, please offer arati. That is more important than right or left. In the home. Самое главное в шастрах – видеть не слова шастры, а суть, которая изложена в шастрах. Если же это видят молодые преданные, и у них возникают сомнения, они должны обязательно разъяснить свои сомнения, они должны обратиться к старшим преданным и спросить. Если же старшие преданные не знают точного ответа, они должны к более старшим обратиться и так далее, пока не найдется точного, правильного ответа на это. Если же вы видите, что человек совершает арати левой рукой, нужно его исправить,
Если же справиться у него не получается, пусть лучше он делает арти левой рукой. Но это опять же касается домашних божеств. Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnavanta ki, Jai Gaur Premanande, Spasibo. Thank you very much.